Hello, my name is Joe Davis. I'm an artist, author, and activator of joy, and I'm excited to introduce Highrise Stories. The MHRC committee wanted to gather the stories of a diverse group of residents so that they could learn more about each other, feel more connected, and so simply to really center the power and transformation of storytelling. My hope is that when you hear these stories, that you get inspired and you learn something new. We really want to thank the residents for taking their time out of their day to sit with us and talk with us and share their personal stories. They're really vulnerable and honest, and I know that I was inspired and impacted by the stories as well, so I know you will also. And at the end of these videos, you can click on a link that'll give you more resources and tools and practices around diversity, equity, and inclusion, so we can create a world of racial justice where we all feel like we belong. Do you make, like, I'm trying to imagine what you would make with the pumpkin. I know I've had pumpkin pie before, but usually like make soups out of soups, it. lots of soups. Soup chia hầu rau chua đó là cho thế thầu nó ô là nãy giờ nó lâu chia hầu rau chua họ thầu nó mò nó chỉ mua kín nó là chia mua hầu qua cán chế này cán chế nó họ nó lâu nữa nó chỉ ô chua sao chỉ qua cán chế liệu cái nào. So if you harvest the Asian pumpkin when it's like older already, it's gonna spoil and it's kind of hard. So you can just boil it and just drink like a juice. Từ từ mà bây giờ lâu mà là chỉ nhớ nó thầu nó lâu đó thầu lâu nè. A lot of our older mom folks like to eat it like that way. Họ giờ để thầu mò nó chỉ lô lung đi nó sẽ chỉ là nhớ nó thiệt cá đó. Họ thầu nhớ luôn đá kia nó chỉ chỉ cá đâu lỡ nữa nè. And then you could harvest when it's like really young and it's just like sprouting, growing, and you could do like a stir fry with it. Có thể có hai đâu lỡ có luôn mày. Cũng biết là hay là cũng biết hôm mai vừa. Có hai mươi cái. Ai có mà pe có tiếc tụi pe luôn nè. She said her name is my food. I'm telling her to speak as much Yeah, as she can. I want to interpret it to translate it. Cô luôn biết hôm mai vừa nó cô mua chiếc chậu chua xong. Is that all? Yeah. Anything else? Age, where you're from and how you arrived at this. Cô mua chiếc chậu chua xong thì cô tua tới chợ nó xong ít xe chụp qua gì chậu á. Thôi mình cắt tế nè. Thì sao lại có hả đó? She said her name is My Food. She's 59 years old and she came to America in 1980. Right on. Yeah, thank you so much for sharing. So, we're really interested in it's your experience of connecting to this community, connecting to this housing, and so it's like the first time you came here in this neighborhood, in this housing. I'd love to just kind of share anything about that experience, how you found out about it, how you moved in. So. So có share the với có absolute là thế có tốt sau nó có xả đi cháo và có cả tôn nhau họ nó thế. Cô sa tia cô chấm nhỏ này thằng thầy cũng thằng là nhỏ vậy thế chỉ mà lỡ ít cho một outer stay lại thế chị cô sa tia cô sao xưa cô phải nhỏ cô thế này thế cô chỉ là nhỏ nó sẽ tới rồi nữa cũng bé rồi đó yêu đua thế này đâu có thể yêu nhỏ yêu ít lần nó nhỏ ít không thì nó chỉ yêu đó chỉ là nữa cô rong rồi yêu thế này yêu especially bây giờ nhà lâu nó chỉ bé bằng nó giống mỏ sợ bây giờ rồi thế này chị yêu nhỏ yêu nó chỉ yêu khô yêu giống mỏ để yêu nhẹ chị lợi nhỏ lợi trong nhỏ lợi nhỏ lợi yêu nhỏ yêu sống ba đời lợi sống ba đời yêu nó chị bé mà sai ít sợ nữa rong đua đó của thế nào của sao vậy nè. So at first she lived with her kids, but some of her children moved out of state, and she decided that maybe it's better for her to come live on her own, and that's the decision that led her here. And when she came here, she toured, and she really liked that the whole living by herself, being able to do things for herself, cook for herself, and she was saying that as an older Hmong person, they eat different from younger Hmong people. So she that way it would allow her to still be independent, eat what she want, do what she want,
and still visit her children, and they would have a better, closer relationship that way. That's beautiful. Yeah. I'm curious around the food part. So is that connected to there being a garden here? Are you able to grow the food that you like to eat, or is there close proximity to places that you like to go, like whether that's shopping areas or I'm just wondering about that connection between the food. You said you're able to eat what you like and do what you like. Is that because of the location here, because of the garden, or Thì có cái có nhớ cái lên có ô tô có nó là chỉ là có ô tô rồi có nó như sao bảo thì ít có bác có bây giờ thì mua lu garden có ô tô có cho tàu thì có nhìn non đấy nhớ chỉ sẽ có sản nó là có gì tàu được rồi phải đây xứ bữa mua cho tao là nhớ chỉ sẽ có mua vô không tàu or có sản nhóm đấy chơi nó nếu như tan thôi thế mà ý coi chỉ như thì nhón đổ mua gọi được nhón sản đổ cơ nó chỉ có cho có chỉ có một đây kia lọ chỉ tư tôi nó sẽ sản được thế ta là cũng mua nhón dây thế chỉ dù nhớ dù lên nó là dù trả chế bài ta là dây là những tàu thế họ bỏ nên nó là cũng provide ý vậy đấy mất tết thầu là người cũng cho phúc shop được thế nó nè chỉ dù tốt khởi sẽ dù như nó chị thế mua ít lúc này là hoa chỉ là food truck là cho nên phânตัวnó vậyตัวnó chỉ có nó chỉ có bài yuan đó lúc đó chỉ là phân gì thế thì lời yuan MBT hết nó chỉ có bài yuan đó chỉ còn này khó dùng gì đâu dùng thế mà. So she said yes, the garden is a contributing factor for her to wanting this location, and she said that there's a lot of stores that she shops at too, that she can drive in close proximity. And she likes that there's like people bring in food, like boxes as well as food shelf, that if she walk past, if she wanted a can or something, she could just take it. And she said that there's a food truck that comes and park outside, so she can come out and buy food if she doesn't want to leave. So there's a lot of convenient things that this location offers. Awesome. Yeah, I love to hear that, because sometimes in some of the stories that folks talk about, particularly in this area, they say that it's a food desert. Like we don't have access to a lot of healthy foods or the food choices that we want. But it's like encouraging to hear, and I think it's important to tell that story of the ways you've been able to connect to those foods that you love to eat, that cultural foods, and also like foods that are healthier than what you might find at like the corner store or something. So I don't know if it's the same thing else about that, but I'd love to hear more about that. She said that she likes the fact that she can pick out the garden fresh, whatever she grows. Dù lần thứ chị cho nó chỉ tả theo thế kia nào. Giờ tại rốt xứ đỏ tên nữa chị có nó chỉ tả lại ở dưới lần xưa. Yeah, since she's the only one living here, whatever she grows out there lasts her, because she's the only one picking from it, and so. Giờ cô dùng khó tại lợi mua nó đâu plan na chị lần thứ sáu chị chọn về chị lần chị, và chị mostly chị cũng phân tu là chọn đâu này ạ, trong khó tại lợi sẽ là tại lợi chị bảo tu này ạ, sẽ là tại lợi chị bảo tu thế là chị bảo cho chị nó chị là phân nu của chị cho trả, oli trả chị của téo của tôi chị bảo chị nhớ là nơi nhà xứ, nơi nhà chị cho nên cũng mà bán này thế xong là chị cho nên bảo mình cả thế cho bảo đủ là phân nu đó này chị của tôi cũng mà bán này cũng bán to này. So each resident has the opportunity to get a plot out there in the garden, and so you just have to put your name down, and she kind of has become the gardener here, because a lot of the residents, they put their name down, but they don't know what to grow, and when they put stuff in the ground, they don't know how to take care of it, so they've asked her to help them, so she's been doing her plot as well as other people's plots as well. The gardening queen. Yeah. How did you become the skilled, experienced gardener that you are? You must have had some experiences throughout your life. I'm just curious to learn about that story. Có thể bắt đầu từ vì cha có họ rất sơ ở đây, rất từ ba lần từ nó có từ grow. Của những chị sơ một gia đó chị mà, giờ lấy bé nhỏ plate này à. Bây giờ thì lâu sẽ dùng ít sự nhỏ bị to xé na,
chị cho lâu mà ít sự nó học về về là số chị là chị nhớ xử lý là chị dù nhớ thôi lúc năng nó lo rồi chị dù bỏ cho lâu ôi chị ôn đâu xa dù chị li ôi cho lâu ôi chị tôi sợ tết nó lo nhiều ôi nhà tết chị là tôi là ôi số chị ôi chị muốn đo chị đón đo thế chị họ chị cho con thì sau đó cho con nó chị ôm một tôi chị tóm nó chị li ôn đâu xa dù chị mua lúc chị vậy ôi ôm một nó thế tóm nó tôi khỏi thế chị ôn tàu là ôm mua này à dù ôi rồi nó số chị dù ôi dù tàu xa cô chị cô lên đâu xa She's not very good, but she just, her parents grew up in Laos and they lived up in the mountains, so they weren't city folks. So she grew up farming or watching her parents farm all her life. And then when she migrated here, she also was farming little plots too, just, and she just did what she learned, her parents taught her, and it worked for her. So she doesn't have any like knowledge in terms of special, like you need to do this or that. She just did whatever her parents taught her. I think she just has a green thumb because I couldn't do it either. Yeah, me neither. That's why I'm wondering, because we have plots at my apartment as well. We have gardens there, and I don't know what to do. I'm always asking people. It seems like you've become the person that people can ask and has that sense of community connection where they can ask for help and maybe do it together. So I'm curious to hear more about the community here and how that's kind of formed over the years. Like, do you know a lot of people here? Do they come to you a lot for support, and do you support each other? Just kind of curious to hear more about that, the relationships that you have here. Có những nó nói có một cái sự đâu trong đó cho other people nhớ hôm đó thế, có thứ hai là đến thật có bao giờ thế, thì có khi bắt đầu thì phong như cái sự đâu trong nhớ là nó có trong mình cả. thôi cũng không lo này ạ cũng khó lo chứ chuyện nữa cũng trái cái thế cũng chỉ feel good này ở trong họ cũng tao nhớ cũng lên nó đó na chị cũng là nhớ chị cũng mua phong như cũng tàu phong như rồi lại thế chị thốn đây mà bé cho bữa niệm không là nhớ mà là chỉ số bó luôn mình cả hết nè thế là ở một community meeting không là chỉ cả lần cho nè chị ý là cô là nhớ chị cũng muốn đi bao mình cả nữa phân cầu cô lần cho là cho meeting này phân lần cho chị mua đã chỉ sáng đổ sao nó là ý là nửa khi chị bao chị có phân meeting nó chị lấy bao nhiêu thế nè lấy bao nhiêu chị thế có bỏ là có xe hai nó chị lấy bỏ gì lấy có xe hai theo tới mua bé tụi bao niệm không như nhau nói em ý là đi lấy bao nhiêu chị lấy chỉ xe hai thôi cho nên phong như nhau nó đi cho nên không nó lấy chỉ xe hai thôi là chị phân có là phân sao thì cũng phải cũng nhiều cũng phân sao thì có phải có nhiều nó sẽ được chỉ thế mà nhưng mà bé bao ít sao rồi nè bé hai tại là chị yêu cũng feel good thế mà còn đấy khó không như ở đâu tụ khác này ạ thế ông nên chị thế li mua phong yêu chị sản nhau thế hồi giờ có chúng mới tụ phong yêu đây có nhau trong gọi li công nhau tao hàng giống thế này có ý lần số chị trong gọi li nhau có khó xe thế yêu nhau tao sợ này ạ sợ chị sản nhau thế là chị thuộc quan nhau chị cũng phiền mà chị cũng nhau muốn nói chị cũng bao lần tao tuổi thế chị cũng ok thế cũng feel better at the time. Yeah, she said when she first moved here, she was very nervous and scared because she had never lived on her own before, and just kind of worried about getting along with people and stuff. But as she moved in here, she started coming to the community meetings and talking to other residents, saying hi to them. She felt more comfortable, and they were nice to her as well. So that's what led her into kind of being community. And then one of the ladies here, she's part of the board. She started inviting Mai to come to the meetings and to be part of the board as well. So that's where her sense of community started. She said there were other Hmong residents here, but they had a language barrier, so they didn't participate a lot in the community meetings or even saying hi to other residents. But as I'm assuming that she probably became one of the like English speakers for the Hmong community in this building, that she started building rapport with everyone. That's awesome. Yeah. Well, first of all, I want to like shout out that. I want to like just I think that's really cool that you were able to help folks in that way, because I've seen how language can be a big barrier, not just Hmong language, but other languages as well.
And I kind of want to go a little bit deeper in that and talk about, have you experienced some of those barriers around language? How have you navigated that? And maybe even how you've been able to advocate for yourself and others around those language barriers. Because my hope is that we can like remove as many barriers as possible, but I'm just curious to hear your experience of that. Yeah. Như sản như hạt tiền có là nhớ nói có bụt bỏ hạt tiền ý bé trong mong bé chỉ bỏ hay mình cả là bé nhân trai hạt gì bé chỉ mua cái shit cho rong đó cho nên nhớ nói vì người ta có hay này ạ có là nhớ nói có bỏ hạt tiền có chơi hay mình cả thế có chơi cho là thà cái có bỏ có change nó có bỏ từ nửa ba tàu bé trong mong bị chặt ở nhau về lưu chế trong nó thế ý cho nên mà lấy có hay chỉ đâu có thả có chỉ đâu có thả chỉ trong ấy có những nhau của những nhau đó chỉ từ tiền mà chỉ bảo hay rồi cũng như bỏ họ chưa sẵn thế đó họ tiền thầu cũng lo nhớ nó chỉ ý là lớn mới chỉ cũng những chỉ bỏ luôn hết để xem mà lấy phần cổ hai đâu cho nên tại mong nó nhở cổ hai đâu bị xử lý tiền mua gỡ đừng rồi sọt ba tấn tàu lo nó sọt dây nó nhở cho chấm dây ba số là chỉ nhà này chỉ lấy tiền cổ hai đâu chế tên dây nữa sọt là cá chỉ cho chủ sọt cho mẹ đồ là cho anh chị này rồi ta là sọt này nhở chỉ bằng hai tên nó thế nếu mua anh chị nó là lấy những cổ hai đâu lấy ta lấy chỉ cũng bằng hai chị dùng cổ lấy cho nên ta nữa mới cho hai đâu cũng tới máy có là nhớ bé phiêu cứ bé bé chỉ bỏ luôn đi có nè hôm nay phát sản bé cũng tới rồi nè tay cũng chỉ nè bỏ kia cũng là hai lấy cũng tao sao chị là rong xe chị lời thì ô cho con là nhớ này mới chị là kia có chỉ có kia bé cũng bỏ theo giờ ta là bé nhớ bé chỉ bỏ là tới thổi lại tới lo cái đó nó trong tiền lại thì ô li nó là bé chỉ bỏ là hay nó thế này vậy chị là cô cũng cho thế mà thế chị cô ha cô chỉ bỏ đó cô cho bỏ mấy chị cô kia đi cô bỏ sao yeah darling đó sao in terms of the language barrier before she moved in a lot of the Hmong residents they didn't speak they spoke little to none and they wouldn't know what was happening in this community. They would go garden and they would do things that maybe like the board didn't like, but the board didn't know how to explain it to them and they didn't understand when they were talked to. And so since Mai moved in, Mai has kind of been the go-to person for both sides. So whatever the board or the community needs or talks about, they go to Mai and Mai communicates that to all the Hmong residents, and there's better understanding, communication between the Hmong and the other residents as well as boards. So they've been telling her that they're so happy she moved in because now they understand what's happening in the community. Yeah. That's amazing. That's cool. That's amazing. I think you should get paid. Like, that should be a paid position. I'm not even joking. Like, I know it's funny, but seriously, I'm wondering, that kind of leads me to some of my wondering too is, do you think if you could use some support, right? What sort of supports would you name that could help you? Because that, like, you're helping people as much as you can. But I know you're here too, and I don't know if you're connected through John, right? Yeah, John's my friend. Yeah. I'm curious about this particular residential area. Like, if there were more supports like that around language, and I would love to hear from you. What would you want to see for support for you, support for others? Whether it's, maybe it is interpreters, but it could be other things as well that could help you bridge those connections and remove those barriers. Có là nhân nó rồi có tới giờ tôi bác cho ai chỉ bỏ được mình làm nó thế có bỏ hay thì bố mua tới giờ lỡ qua tàu trâu bá đồ này cho ai nhau còn nó either she tàu trong đua lo she cái she lý có hay bữa ní còn phương sau tôn gì là có nhân nhỏ ý trong nói có sạp của tao hay là bố mất tới giờ là chuyện ba chị tao nên cho residents thế à cũng mà cũng nhiều khó nhớ tôi xong đâu nữa thì cô chỉ bỏ thì tận đây nó hơi sợ một lý trả ta chỉ trong lửa tú nó mà cho nhiệt tay nó ít xe là nhớ mà là chỉ sao trả chế này giờ chỉ lấy nên nó một con hồ sao
chị muốn nó tốt to là lợi chị cho trai chị là drop off xứ họ của mà của cha của chế của mùng của lo của em một tế một thứ là cái lìa ta là cái lìa thì chị cũng nó chị cũng dùng gì cho của má tới khi mà cho nên tay nó mà nếu chị cho dùng gì ở giờ thì giờ chúng mua ta là nhớ chị là của hay mua lúc mồm biểu lúc phai tôi mua khổng nó nè ta li giờ là phương dụ ta li thế nó chị cô dùng thế mà thế giờ mua phút sau nó thì chị mà lỡ cho nên tay nó trong cái lỡ họ chỉ cho bài dụ lúc đó thế nào chị cụ thế bài dụ thế sao thế cho ba mẹ là cả thế dụ xứ chị nhớ được lỡ nhà sao giờ thì lỡ nhà thì có tuần gì lỡ nhà chỉ là chủ yếu lỡ mì thì nè lỡ mỗi lỡ cho luôn nó hai tờ nè thì bé nhà có đi nói nó cũng thế bao sau đó thế bao hoàn được cụ chị nữ dân yêu gì đó cụ thế đó họ thì thầu cụ chỉ muốn giống món nó tôi nhưng là tôi nói chị giờ cụ bao tiền nó là tôi thì cụ là vô chị tàu họ giờ thì cụ họ lỡ thâu số mong lỡ bài lỡ nó chị cụ cho trả chế thì cụ bài tờ tất là gì cụ vô cụ chị giống gì đó của họ lỡ tôi này cụ chỉ bao thế nhưng mà lấy cho nhà nhưng mà tất sĩ xe chơi là bà còn hộ này giờ bà còn hộ chơi lúa cha nó chơi lúa mua tàu còn hộ này chơi lúa mua chơi lúa tứ vua lo rồi thế chơi lúa con gà tết này nó lo chơi tết thổ chơi lúa tứ họ chỉ vua thế nó là chơi cũng chỉ bỏ thì họ cũng tết thổ cũng mong gà còn phút sau tết là cũng những món bún rồi hết mà cũng bún lợi tết thổ lúc school mong phải làm món cho còn em mong cho này à là giờ cũng thon đó là giờ cũng những món trâu lợi tiếp sau thổ món bé tu này tay nó nhón rồi cũng là chơi cũng những món đâu lợi gì nhưng bắt đầu lần đầu mà thì họ giờ khó tiền lợi dụng đi đã chuyên gì lần đầu lớn mà cũng chỉ bao này cho họ thấy chiếu cũng này cho lợi chơi lợi chủ hay thì lớn này họ làm một cái bao hay họ đầu cũng chơi nhưng ok đó cũng thế cũng bắt đi cũng bắt đầu này rồi chơi rồi cũng bỏ chơi giờ đi nói thế giờ để mua á chi bé cho bố mì điện ta bé mua á chi bé kia lợi nó chơi ok mà ok cho chỉ bao luôn nó giờ ok họ giờ để là họ chỉ nín đâu sang đó là chỉ sao bao là cô chỉ kia nó thế sẽ họ có chỉ chẳng chẳng ấy lúc chơi nó giờ chủ tụi trai nó chủ đi chơi có kia lợi nó chơi cô kia thế mà giờ họ cũng bao nè dạ chơi ta lên đó. Yeah, she said that for her, she's more of the independent residents here, but there are a couple residents that are not, they can't drive themselves or anything, so they're waiting for other people to pick them up or a mobile transportation. So she sees that that's, for them, that's a hardship. And then because they don't have transportation, they can't really go to the store close by. She said that maybe they can't even get to food shelves. And then there is that one food truck that comes out here, but then older Hmong people, they're kind of picky. They want to eat Hmong food, so there's not a variety of food trucks out here for those that can't get to them wherever they're located at. So she was saying that these might be options. Yeah. I guess that's the hope. I want to create space for people to name those things, so that we can, people can explore possibilities. Like, I'm not a decision maker. I'm not a person who has that position to create that. But I think that the more we talk about it and raise that as a concern or as a need, it's more likely that we can maybe make something happen, right? Make a change. So that's the hope. Are there any other things? I mean, I feel like it's pretty thorough. I don't know if there's anything else you wanted to share about what they want. Được cô chơi tao chỉ mua chứ đó họ thì cô cho hai cô bỏ thế cô lo nhớ chuyện tao để này giờ chị cô bỏ về chơi cô hai đứa sao mới cho nên ta mà là tôi nhớ quân tây cô năng cầu tôi xong nó na lo hay thì chả tới giờ là chỉ bỏ chả cô lo cô hai đứa này chả là chỉ lo nhớ là chỉ bỏ mình đó này giờ chỉ mà hai cái là thì lo hay thì linh nó chỉ là mà ok chị linh bé mà linh đó nó sẽ là cho họ là cô hai là chỉ bỏ luôn nè là chỉ bảo lụi chị họ là tên mình túm nhỏ tuổi muốn đợi chị muốn đôi nhận chị là chăm nhỏ mặc khe là chị sẽ bảo sự họ giờ tiền mua chị sĩ thảo nó tay yêu cầu là bảo kia tại sao chị là chỉ bảo nè. I think she said the biggest problem here is probably there's miscommunication because there's no translator. So even if a letter was posted on their door, a lot of them can't read,
English. Some can read Hmong, but I don't think that's an option. And when they meet in here, there's no translator to tell the other Hmong residents. So since she's been here, she's stepped in that role. But I think she's really good too. But I think she's trying to say if they could get like a translator for special events like that, so everybody can be on the same page. That's huge. Yeah. Thank you so much for sharing that. Like that's the big thing, like that we want to advocate for sure. I'm curious, like, what do you love about living here? What gets you excited, gives you joy? I mean, I don't know how long you've been here, but it seems like you stuck around, and so there must be things that like you really enjoy. And let's say a new person's coming in and they've never experienced this before. What would you tell them? Like, hey, this is why I love being here. Maybe it's part of the community, whatever it is. What are some things about this community, about living here, that you really enjoy, that you really love? Kanya mình có nhiều là chiều, giờ ít tụi mình hay việc cứ yo, lại cứ yo, sau đó nhớ nếu nó việc cứ yo hay đi chợ đồ lại việc, bây giờ hay cứ nhiều, sau tụi chân đâu. Của những tiền cho nên nhà chỉ là nhóm mà nhóm ấy của biết phong hiệu chống vậy, nhóm gì trong thế mà trong thếถ้าจันเราจะcho ý là cho Highrise là cho chị nhóm nóจะกูจะบอกเลยเขาchoแต่chịเขาnóจะกูnó lấy xe phong hiệu nó là nhóm lại thì ôเขาnó nhàเขาtrong cha lợn nó để chị mà mua tết thầu này cũng mua crime sản đồ hay này vậy mua sản đồ thì mua trong chế luôn mua sinh đầu là phải chỉ bỏ sinh đầu kia đó chỉ mua cho last year là support tua bá rồi chế đồ cho ý tới tại na chỉ mua tết thầu yên chai theo yên chai ấy chỉ là ôm món đồ chỉ tàu nó trong này chỉ bỏ cái ta kia mà ý mà tới tại chỉ tết còn mẫu đồ yên chai theo họ giờ có nhon chế tỏi tết nung nó là chỉ nếu như chúng mua chưa happen rồi yêu phải chắc thế chỉ nhon nó là ở qua phải mà cái nhon trên đó cái bus là nhon trên chỉ nếu như dùng gì đâu thế nó giờ ít có trong thế mà cũng như recommend rồi thì giờ lấy nhà chỉ có là nhon nó biết thế tàu phong gì thế biết thế mua chỉ biết chiếc khen mà giờ cũng như hành linh thế chỉ họ cũng bỏ chỉ cho trong nó sao. She said that she would tell future residents that they should come live here. It's close to, it's a quiet, the neighborhood is very quiet. There are crimes here and there, but it's usually in the middle of the night, so you don't know until the next day. But majority of the time, the neighborhood is very good, and it's close to the farmers market and a lot close to bus lines. So she would really recommend others to come live here as well. Okay. I am Maivu. I have been living here in this building about a year and a half. So I think it's quiet and it's good. I kind of like it. For right now, I don't know what's going on in the future, but right now, I like it. Yeah. Nice. That's it. Thank you. Excellent. Yeah. Makes me want to come out here and be in the garden. I want to come play in the garden with you. Yeah, I was saying, my grandmother has the same way. She bought a building, it was like a 2-flat building, and we were all living in there as a family. But we had like this little piece of land where she would do all her gardening. It was very small, but she was out there every morning. She loved her garden. I have all my friends, my resident here. We do garden out there. They say, oh, we don't know what to do. And I pick all their weeds. I pull all them out. And they say, oh, think. So we can keep our garden next year. If they don't pull out the weed, then they're going to lose next year. That's what they said, yeah. Mm-hmm. Yeah. Passing down the good ways. We all know how to take care of our garden. Was there anything else you wanted to say, Mai? Của chúng ta chả, ta nói rằng sẽ là bận hóa chứ sao? I don't have anything to say.